Northern Ireland also represented. Northern Ireland also represented. Well, so yeah, I'm not going to talk any longer. Just to say hello to Dr. Palafox. Thank you, Dr. Hugo Palafox, again. Please go ahead. You have here a big group of people that they are really keen of learning a lot about immunocal. Awesome. Thank you so much, Aurelio. And thank you everyone for being here. Congratulations for making the time, making the room, for taking this very important session. Always for me is like I'm thrilled to be here, so happy to be here because we are going to share not only knowledge and valuable information, we are going to share good news, great news. All right. Hogy ugye And támogatni ezt az intézkedést, és nyilván akik itt ülünk el, ezeket a vallásokon. Hugo, actívate el micro, por favor, que acabo de silenciar a la audiencia, ¿vale? all right, perfect, perfect. Thank you. So just recalling our last session, now we understand that we are in the project, in the business of improving nutrition, a very special type of nutrition. We are talking about target nutrition, immunity nutrition. We are in the world of dietary supplementation, a very powerful supplementation, by the way. We are totally aware of that. We already understand that. Okay. So now, before going straight to the point, talking about Immunocal, the start of the products in Immunotech's portfolio, before doing that, it's very important just to describe very quickly this very simple concept, which is glutathione. We are we are on the shoulders of giants, as we say so. We are the pioneers in understanding the power of glutathione in people's lives. That's why we are here. That's why we are the leaders in this concept. That's why we are the leaders in glutathione supplementation, right? We have been here for 45 years of scientific history, all right? And it's because we were the very first ones in understanding why glutathione is so important. Maybe today is very trendy. We have different sectors and people and many other companies as well talking about glutathione. But only Immunotech is the one that really understands glutathione. Immunotech is the only one that really understands how to rise glutathione in every single cell in your body. And that's very important because the target here is to increase, to rise glutathione in every single cell. And unfortunately, it's not as easy as just taking glutathione and that's it. That doesn't work. We already know that. Decades of research demonstrate that, right? It's a little bit more complex, but at the same time, super easy because we already solved the challenge, all right? So glutathione, you can find glutathione or descriptions of glutathione in different ways. The most famous A one glutathione sokféle is leírást tudsz találni különböző helyeken. A, it is the one you hear or you see here. az, amit Glutathione is well hallasz known és as látsz. the master antioxidant. Or also glutathione is known as the longevity molecule.
the molecule ismerik, of mint a life, hosszú élet molekuláját. the molecule of health. A molekul, All right. újra meg újra kikapcsolódok. All right. Az audiót elveszi a rendszertől. I'm not sure. I'm not sure if we have in simultaneous translation or intermittent translation. Unfortunately, it's still not working. Sorry, Dr. Palafox, it's still not working correctly, the Hungarian. It was not the right email address, or I don't know, it was an Yes, unusual. I think the interpreter, the Hungarian interpreter, is with the microphone open. Yes. I shall have my Okay. microphone open. I chose the Hungarian language, Please. but I'm still in as a guest. So something is not working on my end. Yeah, sure. We can work that way. I can go for short phrases, so you can translate, and also the yeah, rest of absolutely. the. We can do. I would appreciate if we can do it this way. Consecutive. All right. Consecutive. I'm not on my right name, but doesn't matter. I had to change the email address to the right one, but it's still not working the way I suppose it works. So let's do it. I appreciate your flexibility, Dr. Palafox. All right. Tehát így fogunk menni Let's do it that akkor way. ezzel a fordítási móddal, hogy beszél angolul, aztán én beszélek magyarul, ez könnyíti a többi tolmács helyzetét is, de valamilyen nem tudtam bekapcsolódni rendesen, úgy, ahogy szoktam ezekbe a tolmácsolásokba a korábbi események alkalmával. Go ahead. Please. Okay, thank you. So, why glutathione is so important? It's important because our survival depends on glutathione. Miért ilyen fontos a glutathion? Azért, mert a túlélésünk múlik gyakorlatilag a glutathionon. The only mechanisms that are responsible for our health, our protection, our repair are basically these two you're watching right now. Azok a mechanizmusok, amik a kapcsolatosak a mi egészségünkkel, a mi javulásunkkal, tehát az, hogy megjavítsuk saját magunkat, ezekben a folyamatokban ez nagyon komoly részt vesz. We only have two mechanisms of defenses, only two. The immune system. Két mechanizmusa van a védelemnek, az egyik az az immunrendszer, and the antioxidant defense system. és a másik pedig az antioxidáns védelmi rendszer. The antioxidant defense system is in every single cell in your body. És az antioxidáns védelmi szisztéma az minden egyes sejtjében a testnek benne van. And the immune system is patrolling, is moving around your body, searching for problems or making sure that everything is well. És az immunrendszer az gyakorlatilag mint egyfajta őrrendszer, körbejár a szervezetedben, mindig keresi a problémákat, és mindig ellenőrzi azt, hogy minden rendben működjön. And both system, the immune system and antioxidant system, listen this, depend on glutathione. És az immunrendszer ugyanúgy, mint az antioxidáns védelmi rendszer, és most figyelj nagyon jól, a glutathiontól függ. So this is what is happening with aging. As long as we age, our glutathione drops. Ez az, ami történik az életkorunk előre haladtával. Ahogyan idősebbek leszünk, a glutathion szintünk egyre inkább csökken. Especially after your 30s, the decreasing is very important. After your? After your 30s, if you are in your 30s, your 40s, Tehát amikor eléred a 30-as, 40-es életkorodat körülbelül, akkor még erősebben beindul ez a folyamat. and that is part of life. That is? And that phenomena is part of life, is part of aging. Egyszerűen ez része, tehát ez az idősödés folyamatával együtt jár. But it turns out that if you have bad nutritional habits, really bad lifestyle habits, this gets worse. És hogyha rossz étkezési szokásaid vannak, és rossz életviteli szokásaid vannak, rossz életstílus szokásaid, akkor ez az egészet még rosszabbá teszi. That's why we know that most people today in your country, they have glutathione deficiencies. És pontosan ezért biztosan állíthatjuk, hogy a legtöbb embernek a te országodban glutátion
hiánya van. In any other, maybe in another session, we can talk about more about this in deep. Egy más alkalommal, lehet, hogy részletesebben, mélyebben tudunk erről beszélni. But for now, you need to know everyone needs to rise the glutathione so they now become a stronger and a healthier person. Mindenkinek, és azt tudnod kell, hogy mindenkinek emelnie kell a glutathion szintjét azért, hogy erősebb és egészségesebb emberé váljon. So the plan now is to help people to rise glutathione in every single cells. És a terv most az, hogy segítsél az embereknek emelni ezt a glutathion szintet minden egyes sejtjében. And when you do that, great testimonials are going to happen, and that's why immunotech is so famous right now. És hogyha ezt megteszed, akkor nagyon jó tapasztalatokat fogsz majd visszakapni, nagyon jó dolgok fognak történni, és ez az, amiről az Immunotech híres manapság. And we have the most powerful strategy to rise glutathione in every single human. És mi nekünk van a kezünkben a legerősebb technológiánk arra, hogy megemeljük a glutathion szintet minden egyes emberben. We have immunocal. Itt van az Immunocal. So now you know this, Most már, hogy tudod ezt, is the time to talk about what is immunocal. nézzük át azt, hogy mi ez az Immunocal. Immunocal is a very powerful supplement that is basically protein. És az Immunocal az egy nagyon erős kiegészítő, ami tulajdonképpen fehérje, But it's a very special protein. de egy nagyon különleges fehérje. Basically, immunocal is 9 grams of protein, Az Immunocal igazából 9 g protein, and this protein is a undenature protein. It's a protein that is in their original configuration with no alterations. és ugye ez egy olyan protein, ami a természetes formájában változtatás nélkül van jelen ebben a készítményben. We take care of that protein, so this protein is not altered or damaged at all. Tehát nagyon törődünk ezzel a proteinnel, tehát nincsen semmilyen változtatása, és nincsen semmilyen károsodása ennek a proteinnek. That's basically mean non-denatured protein. Ez azt jelenti, hogy nem denaturált protein. And this is crucial in our technology because once you achieve that, És ez különleges a mi technológiánkban, mert hogyha az ember ezt el tudja érni, you will ensure a very special compound, like a magic bullet in that protein. akkor el tudsz jutni egy olyan összetevőhöz, az olyan, mint egy ilyen varázs lövedék ebben a proteinben. We call it bonded cysteine. Bonded cysteine. És ezt úgy hívjuk, hogy kötésben lévő cisztein. And we will understand what that means. És ezt meg fogjuk érteni, hogy ez mit jelent pontosan. Immunocal is extracted from whey, milk whey. És az Immunocalt azt tejsavóból vonjuk ki. Whey is a subproduct of cheese manufacturing, right? A tejsavó az egy mellékterméke a túró, illetve sajtkészítésnek. And whey is a very special ingredient for us. És a tejsavó az egy nagyon fontos összetevő számunkra. Because we found that there is a very special fraction in whey that will give remarkable results to people's lives. És aztán találtunk ugye nagyon pici kis összetevőket ebben a tejsavóban, ami nagyon-nagyon meghatározó változásokat hoz létre emberek életében. We are not interested in everything that is in whey, only in this special fraction. Nem érdekel most minket minden, ami a tejsavóban van, hanem csak ez a pici rész. And that fraction, my friends, is immunocal. És ez a töredék, hogy is nevezhetjük, ez barátaim, ez az Immunocal. Along the whole process, we take care
so much that this fraction is not damaged or altered at all. És az egész folyamatban azzal törődünk a legjobban, hogy ez a kis rész, ez a kis darabka, ez semmiképpen ne változzon, vagy ne sérüljön semmilyen módon. Because in that fraction, we are going to protect and concentrate something that is called bonded cysteine. Hát ebben a kis darabkában megőrzünk valamit, amit úgy hívnak, hogy kötésben lévő cisztein. And it's not only cysteine per se, it's a special configuration that is in that fraction that matter the most. És ez nem csak egyszerűen sima cisztein, hanem ez egy konfiguráció tulajdonképpen ebben a kis darabkában, ami a legtöbbet számít. With this bonded cysteine, we ensure the effective delivery of cysteine to every single cell. És ezzel a kötésben lévő ciszteinnel biztosítjuk a megfelelő cisztein ellátását minden sejtnek, a megfelelő bejuttatást minden sejtbe. And cysteine is the most important factor or piece that your cells needs to manufacture glutathione. És a cisztein a legfontosabb rész abban, hogy a szervezetet glutationt tudjon termelni. So bonded cysteine is the thing, the aspect that makes us different from anybody else in the world. Tehát a kötött cisztin az, ami más, amitől ez a termék más, mint bárki másé a világon. And it's so different because you might confuse, well, immunocal is whey protein. There are so many other whey proteins in the market, right? Mondhatod azt, hogy jó, hát akkor most az immunokál az egy protein, de hát annyi sokféle ilyen tejsavú protein van még a világon. But don't get confused. We are totally different products. De The ne products that are coming from whey, they don't rise glutathione. De ne hagyd, hogy ez összezavarjon, mi teljesen mások vagyunk, mint bármelyik másik termék. Ezek a termékek, amik így származnak a tejsavokból, a hagyományos termékek, azok nem emelik a glutátion szintet. And this is because that 99% of all the whey proteins in the market are denatured, are modified, are altered. A 99%-a a tejsavó termékeknek a piacon, ezek denaturáltak, azaz modifikáltak, változtatások vannak benne, tehát nem természetesek. And that's the main reason. And another reason is that all those whey protein products, they don't have this special fraction that we have. És ugye ez az egyik ok, a másik pedig, hogy ez a kis részecske, ez a kis darabka, amiről beszéltem, az nincsen meg bennük. So if you take immunocal to your daily diet, to your daily food every single day, you will rise your glutathione. Tehát, hogyha hozzáteszed az immunokelt minden egyes nap a napi étkezésedhez, akkor a glutátion szinted emelkedni fog. And this will transform your health in the best of ways. És ez át fogja formálni az egészségedet a lehető legjobb módon. And that's why we have thousands of literally spectacular testimonials of recovery. És ezért is van több ezer, mondhatjuk, hogy tényleg nagyszerű, kiemelkedő tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lettek emberek jobban, hogyan épültek fel. And this is basically how it works. I take immunocal every single day as part of my nutrition. És egyszerűen így működik az egész, egyszerűen fogyasztom az immunokelt, mint az étkezésem egy részét minden nap. Everyone needs protein, right? Protein is the most important nutrient in our diet. Mindenkinek szükség van proteinre, igaz? A protein, a fehérje, az egyik legfontosabb összetevője a napi étkezésünknek. Now you are going to include immunocal as part of that protein intake every single day. És azt most egyszerűen hozzá fogod adni az immunokelt, mint a protein bevitel, a fehérje bevitel egy részét, egyszerűen minden nap. That's why it's so easy to keep immunocal your entire life, right? Ezért egyszerű megtartani az immunokelt gyakorlatilag az egész életed folyamán. So my plan
And the plan of my wife and my family is that we are going to include immunocal in our lives every single day. És egyszerűen ezért lett ez a tervünk, mert nekem is, a feleségemnek is, a családomnak, hogy az immunokát egyszerűen hozzáadjuk az étrendünkhöz minden egyes nap. Because by eating immunocal, literally eating immunocal, we are going to rise glutathione in every single cells in our body. Mert ha fogyasztjuk az immunokát rendszeresen, akkor egyszerűen minden egyes sejtjében a szervezetünknek megemeljük a glutátion szintet. And that can be translated into a spectacular benefit for our natural defenses. És ez gyakorlatilag lefordítódik kimagasló eredményekre a természetes védekező rendszerünket illetően. Especially for our immune system. Különösen az immunrendszerünk számára. And as we talk in the previous session, having immune nutrition is the most important goal for everyone here. És mivel az előző eseményen is már foglalkoztunk, hogy ugye az immunjavító étrend, az mindenkinek egy cél kell, hogy legyen, aki itt van. If we improve our natural defenses in this fashion, in this magnitude, Hogyha mi megerősítjük az immunrendszerünket ezen a módon és ilyen szinten, we are going to stay younger, akkor egyszerűen fiatalabbak fogunk maradni, physically stronger, fizikailag erősebbek, increase our restore and repair, meg fog javulni az, hogy a szervezetünk hogyan regenerálódik és hogyan épül fel, hogyan gyógyul, hogyan válik, hogyan javítja magát. we are going to help our body to heal by itself. Segíteni fogunk a szervezetünknek abban, hogy saját magát meggyógyítsa. And we have thousands of testimonials in that way. És tapasztalatok ezrei állnak a rendelkezésünkre ez alapján. And not only testimonials, my friend. We have the most important thing here. És nem csak terméktapasztalatok vannak, barátom, hanem itt van a legfontosabb dolog még a kezünkben. We have the science to prove it. Itt van mögötte a tudomány, ami ezt bizonyítja. This is not because Immunotech is saying that or Dr. Palafox is saying that. Nem azért van így, mert az Immunotech ezt mondja, vagy Dr. Palafox ezt mondja. It's because we have the most potent evidence you can wish for. Mert ez azért van, mert kezünkben van a leghatásosabb bizonyíték, amit csak kívánhatsz. A legerősebb bizonyíték. We have the highest scientific evidence to support the benefits of immunocal. Megvan a legmagasabb tudományos bizonyíték, ami támogatja az immunokelt. Let me tell you this. There is no any other supplements in the world that is even close to the evidence we have. És hadd mondjam ezt el neked, hogy a világon nincsen más étrendkiegészítő, ami közel lenne ahhoz a bizonyítékhoz, ami nekünk megvan az immunokellel. So you can visualize it better. This huge number of clinical studies and publications and all that number of patents Ez a nagy száma a klinikai tanulmányoknak, a különböző kommunikációknak, publikációknak és a patenteknek, tehát a márka bejegyzésnek, vagy a védelemnek sehol máshol. All those numbers in studies and patents is basically for a world record, like a world record, literally. Ez abszolút nincs meg sehol máshol, tehát ez egy világrekord, abszolút. So when we say that immunocal is going to work, if immunocal is going to help you, is because we have the science to prove it. Az immunokell működik, az immunokell segíteni fog neked, és ehhez megvan a tudomány, hogy ezt bizonyítsuk.
Actually, we have this joke, things like, if you are human, this product is going to help you. Azzal szoktunk viccelni, hogy ha ember vagy, tehát tényleg ember, nem egy robot, hanem ember vagy, akkor ez a termék fog neked segíteni. Are you human or are you something else? Are you human? Ha te ember vagy valami más. Because we have 92 studies and 79 patents that demonstrate that immunocal works in humans. 92 klinikai kutatásunk van, és 79 szabadalmunk, ugye a patent szabadalmunk, ami bizonyítja, hogy az immunocal működik. So trust in immunocal, take immunocal in your daily nutrition. Bízz az immunocalben, és fogyaszd az immunocalt a napi étrendedben. And get ready to be surprised and get ready to find out about the benefits. És légy kész arra, hogy meg fogsz lepődni, és légy kész arra, hogy átéled az előnyöket. All right. So very, very simple. What is immunocal? All right. This is called regular immunocal. It's like the basic product. Tehát nagyon egyszerű, hogy mi az immunocal, és ugye ez, amit eddig beszéltünk, ez az alaptermék, tehát ez az általános immunocal. But immunotech has been evolving very much. So we have new versions of immunocal. És az immunotech nagyon sokat fejlődött, és ezért van új verziója az immunocalnak. So now let's talk about immunocal platinum. Nézzük meg az immunocal platinumot most. Immunocal platinum is like a premium version of the regular immunocal. Az immunocal platinum az gyakorlatilag a prémium változata az alap immunocalnak. It's like immunocal with higher potency or power, if you say so. És ez olyan, hogy úgy kell képzelni, hogy az immunocal, aminek még magasabb a potenciálja, vagy még magasabb az ereje, hogyha így akarjuk mondani. What we have here is a product with the same immunocal, you know, Itt ugye adott egy termék, ugyanazzal az immunocal alaptartalommal, amit már megismertél, is basically the same 9 grams of protein per serving. 9 grams. ebben is adagonként ugye 9 g fehérje található, But we are adding new fantastic ingredients. de adunk hozzá nagyon fantasztikus összetevőket még. The first ingredient that makes immunocal platinum totally different is that we have cytokine modulating peptides. És ugye az első az az, hogy hozzátettünk citokin moduláló peptideket. These peptides are also isolated from milk whey. Ezeket a peptideket is tejsavóból nyerjük ki. And these cytokine modulated peptides helps our body to reduce and better modulate inflammation. És ezek a peptidek abban segítenek, hogy a testünk redukálni tudja a gyulladást, és ebben segíteni tudja saját magát. And that is very important because by reducing inflammation or modulating better inflammation, we are going to get better in our recovery. És hogyha ugye ezt el tudjuk érni, hogy ugye modulálni, vagy szabályozni tudjuk a gyulladást, akkor a felépülésünk az sokkal jobban fog működni. Additionally to that, we also have these other kind of ingredients. We call it modular redox factors. És vannak még más összetevők is, ezeket úgy hívjuk, hogy moduláris redox faktorok. This is basically a mixture of different minerals Ez in a igazából very special configuration. különböző ásványok keveréke egy nagyon különleges konfigurációban. They are in a citrate form. Ezek citrát formában vannak. This mix of minerals are going to help you or help your cells to have this healthy
acidity. Tehát ezek az ásványok fognak segíteni abban, hogy szabályozzák egy kicsit a savasságot az egészséges irányba. And this is very important because there is a small frame for the pH in our blood and in our cells that needs to be maintained. És ez nagyon fontos, mert ugye van egy szűk kis keresztmetszet, amit fent kell tartani a pH szempontjából a testünkben és a sejtjeinkben. And as long as we age, we lose that capacity. So our cells and blood become more acid, if you say so. És hogyha ahogy idősödünk, ugye ezt egyre nehezebben tudja a szervezet fenntartani, és azért a sejtjeink, illetve a vérünk az a savasodás felé tendál. So these redox factors, these minerals help us to combat that. És ez a redox faktor, ez segít nekünk abban, hogy ezt legyőzzük, ezt a savasodási folyamatot. That's why Immunocal Platinum was designed for elderly people, people in their 50s, kind of. És éppen ezért eredetileg az Immunocal Platinumot ezt idősebbeknek tervezték, tehát olyanoknak, akik már elmúltak 50 évesek. Because as long as we age, inflammation increases, Mert ahogy idősödünk, ugye egyre több lesz a gyulladás, and you need a product that can contrast that with higher potency. és szükséged van egy olyan termékre, ami ezzel szembe tud szegülni, ráadásul nagyon magas hatásfokkal, magas potenciállal. Also, Immunocal Platinum is going to help this kind of population Az Immunocal Platinum fog segíteni ennek a korosztálynak, for them to keep muscles and bone in better conditions, which is very important. abban, hogy az izmaikat és a csontjaikat jobb kondícióban tudják tartani, ami nagyon fontos. All right, so this is basically a product for persons that needs like higher reach and potency, right? Ez ugye olyan személyeknek szól, akik egy kicsit magasabb szintű hatásfokot keresnek. So this is not only for peoples that are in their 50s, right? It's also for anyone that needs this kind of impact. És ez nem csak az 50 pluszosoknak szól, hanem mindenkinek, akinek erre a hatásra szüksége van. Any adult looking for a higher impact immunocal. Bármilyen felnőttnek, aki egy magasabb hatású immunokált keres. A very simple example, immunocal platinum for several years was used by professional athletes. Nagyon egyszerű példa, hosszú évek óta használják az immunocal platinumot hivatásos sportolók. Because professional athletes, they have a lot of inflammation and they have problems with their immune system. Tehát a hivatásos sportolóknak általában van gyakran gondjuk a gyulladással, és egyáltalán az immunrendszerük legyengül. That's why they were so happy taking Immunocal Platinum. Ezért nagyon boldogan fogyasztották az Immunocal Platinumot. But also any person that is dealing with huge inflammation or certain health conditions, they are so happy with Immunocal Platinum as well. De hogyha valaki magas fokon szenved a gyulladásokkal kapcsolatban, vagy hasonló egészségügyi kondíciókkal van, akkor nagyon-nagyon jó, hogyha fogyasztja az Immunocalt. Okay. Az Immunocal Platinumot. Okay, so now we have two immunocals. Regular immunocal Ugye most itt van két Immunocal, az egyik az alap Immunocal, a regulár, tehát a teljesen alap Immunocal, and immunocal platinum, which is like a premium or more potent immunocal, right? és az Immunocal Platinum, ami egy prémium változat, vagy egy még potensebb Immunocal. But as I mentioned to you, immunotech is constantly evolving. De ahogy mondtam nektek, az Immunotech az folyamatosan fejlődik. That's why in 2 years from now, we launched the new immunocal sport. És
Éppen ezért bevezettük az Immunocal sportot. Do you remember that professional athletes, they were taking Immunical Platinum, right? Emlékszel, hogy a professzionális atléták, sportolók az Immunocal Platinumot fogyasztották, igaz? That after that, we decided to design a specific product for athletes. És utána eldöntöttük azt, hogy akkor tervezünk egy olyan terméket, ami kimondottan a hivatásos sportolóknak szól. I don't know if you know this, but go to our social media and webpage. But De nézd meg a weboldalunkat, illetve a közösségi média oldalunkat. we have many Olympic athletes and professional athletes that are taking Immunocal Sport right now. És fogod látni, hogy nagyon sok olimpiai sportoló, illetve profi sportoló fogyasztja az Immunocal sportot mai napon is. And we don't pay them one single euro or one single dollar at all. És mi nem fizetünk nekik ezért egy árva dollárt se, vagy egy árva eurót sem. They are looking for us. They have been looking for us and for our nutrition because of all the testimonies. Keresnek minket, keresik a mi étrendi gyártmányainkat egyszerűen a tapasztalatok alapján, amit hallanak. There was no plan from Immunotech to go into the sport supplementation. That was not the plan. Egyszerűen nem volt az Immunotechnek a tervében az, hogy a sporttáplálkozásba ilyen módon beszálljon. But because of these athletes and all the good pressure on us, we decided to develop this product. De ezek miatt a sportolók miatt, és úgymond a pozitív nyomás miatt, amit ők gyakoroltak, egyszerűen eldöntöttük, hogy akkor kifejlesztjük ezt a terméket. And then we realized that Immunocalispor is not only for professional athletes. És aztán észrevettük azt, hogy az Immunocal Sport az nem feltétlen csak a profi atlétáknak segít. Actually has been a huge success among any person. Hanem egyszerűen nagy sikert aratott ez a termék bármilyen személyek körében. Any person that is exercising regularly, doing sports, they are so happy with this kind of Immunocal. Mindazok a személyek, akik rendszeresen sportolnak, vagy edzenek, nagyon-nagyon szeretik, és nagyon boldogok az Immunocal sporttal. And let's understand why. És értsük meg ezt most, hogy miért. We have the same foundation, is regular Immunocal, right? But Yeah. with additional ingredients. Megvan ugye adott az alap Immunocal, de vannak hozzá adott We have the same, we have basically the same protein content as the regular Immunocal. Ugyanaz a fehérje mennyiség található meg benne, mint az alap Immunocalban. But we are adding this first, something that we call it Nitro Boost. És aztán van hozzáadva egy olyan, amit úgy hívunk, hogy Nitro Boost, vagy Nitro felturbózás. Which is basically a combination of two ingredients, beetroot extract and L-citrulline. Nitro löket, ahogy tetszik, és ez nem más, mint C-klakivonat és L-citrulin. This ingredient is going to boost or increase your nitric oxide production. És ez a boost, ez a löket, ez meg fogja dobni a nitrogén-dioxid termelést a szervezetbe. And this is great because nitric oxide is going to facilitate and improve all the nutrients and oxygen in your body. És a nitrogén-oxid, ez ugye abban segít, hogy az összes szervezetedben működő anyagcsere folyamat sokkal jobban működjön. Because our arteries and veins are going to expand a little bit
more, and this is going to facilitate the transport of nutrients and energy. Azaz, a különböző energiaszállítás és a tápanyagok szállítása is jobb lesz, mert az erek is egy icipicit megtágulnak ennek hatására. So this is very important for any person doing exercise, right? És ez fontos mindenkinek, aki edzést folytat. The next ingredient is tart cherry extract. A következő összetevő az pedig a meggy kivonat. This is a very special ingredient because we concentrate powerful antioxidants Ez ugye nagyon fontos, mert koncentráljuk az erőteljes antioxidánsokat, and also melatonin. Melatonin. és a melatonint. So this extract is very powerful because it will help you to deal with inflammation because of the antioxidants. Tehát ez az összetétel nagyon fontos, mert ez segít neked abban, hogy a tested jól tudjon bánni a gyulladásokkal, az antioxidánsok miatt, And also the melatonin is going to help you to sleep better. és a melatonin miatt pedig az lesz, hogy jobban fogsz tudni aludni. So in a person that exercise regularly, this is very important for recovery. Ugye egy olyan személynek, aki rendszeresen edz, nagyon-nagyon fontos az, hogy a felépülés, a pihenés is nagyon meg legyen támogatva, hogy az nagyon jó legyen. And finally, and not least, magnesium citrate. És végül, de nem utolsó sorban a magnézium citrát az összetevője. Magnesium citrate is basically the best friend of your muscles. A magnézium citrát alapjában véve a legjobb barátja az izmaidnak. Magnesium citrate is also the best friend of your nervous system. És a magnézium citrát szintén a legjobb barátja az idegrendszerednek is. Magnesium citrate is going to accelerate muscle recovery as well. És a magnézium citrát az fel fogja gyorsítani a felépülés szintén. So immunocal sport, you have the power of immune nutrition. Tehát ugye az immunokálban ugye benne van az erő ahhoz, hogy az immunrendszeredet tápláld az étkezéssel, The power of glutathione as well. ugyanúgy a glutathion ereje, tehát a glutathion termelés és elkezésnek az ereje, In combination with ingredients that are going to maximize recovery. olyan összetevőkkel kombinálva, amik maximalizálni fogják a felépülés, a pihenésnek az eredményét. Immunocal sport is focused on exactly that, maximum recovery. És az immunokál sport az erre van kihegyezve, hogy maximális felépülés. With great recovery, you have everything else. Hogyha a felépülés jól megy, tehát a szervezeted vissza tudja építeni magát, kipiheni magát, akkor minden más jól fog menni. You have physical endurance, physical recovery. Ugye fizikailag jobb lesz a kitartásod, fizikailag felépülsz, visszanyered az erőt. You improve muscle strength Fejlődik az izmaid erőssége, and muscle growth as well. és természetesen az izom növekedés is ezzel együtt. Immunical sport is basically improve your physical performance. És az immunokál sportnak a fő rendeltetése az, hogy a fizikai állapotodat javítsa. By the way, in the last Olympic Games, several of our ambassadors, they won gold medals. És a legutóbbi olimpiai játékokon jó pár tervék nagykövetünk nyert aranyérmeket a saját sportjában. And part of their nutrition is immunotech. És az ő partnerük a táplálkozásban az az immunotech. All right. So we have three types of immunocal with three different purposes. És ugye 3 különféle immunokál van, 3 különböző küldetéssel. All right. So very general recommendations so you can navigate great when recommending immunocal.
Néhány javaslatot szeretnék tenni, hogy te jól tudjál navigálni, amikor ajánlod az immunokelt. By the way, we have a huge community of physicians or doctors. Óriási közösségünk van orvosokból, And this community, they have many recommendations for the on how to use immunocal, right? és ebben a közösségben nagyon sokféle ajánlás van, hogy hogyan használd az immunokelt, igaz? But if you don't have in your organization these doctors and physicians from Immunotech, De hogyha a te szervezetedben nincsenek benne ezek az orvosok az immunotektől, don't worry about it. With these general recommendations, you will navigate very well when recommending our products. ezekkel az általános ajánlásokkal jól fogsz navigálni, amikor ajánlod ezeket a termékeket, tehát nincsen aggodalomra semmi okod. Look, 1 to 2 pouches or servings of Immunocal Tehát 1 vagy 2 zacskó immunokál, is like the standard. Everyone can be benefit by that. ez az alap mondjuk. Ebből ez mindenkinek csak a hasznára tud válni. Most of our studies are using 2 servings of Immunocal, actually. És a legtöbb kutatásunk, a legtöbb publikáció, ami a kutatások alapján megjelent, az ugye mindig arra alapszik, hogy 2 adag immunokál volt használatban. That's why 1 to 2 immunocals a day will help you to improve your health or maintenance as well. Tehát éppen ezért mondhatjuk azt, hogy 1-2 zacskó immunokál, az segíteni fog az egészséged javításában, illetve a jó egészséged megőrzésében. Now, for difficult scenarios with illnesses, for instance, Hogyha esetleg bonyolultabb már a helyzet, tehát valamilyen betegség akár fennáll, you can recommend 2 to 4 pouches a day of ajánlhat Immunocal. 2-4 zacskó immunokált naponta. Maybe you can take 2 Immunocal in the morning and another 2 Immunocals in the afternoon or after lunch, depending on your needs. Például fogyaszthat valaki 2 immunokelt reggel, 2 immunokelt délután, vagy ebéd után, attól függ, hogy mire van szüksége. Also, you can combine regular Immunocal with Immunocal Platinum as well. Kombinálhatod az alap immunokelt az immunokelt platinummal is, szintén. All right, so you can navigate with that. Just to make sure 4 pouches a day is like a high dosage for Immunotech. Ezzel már azért jól tudsz boldogulni, egyszerűen csak azt vett figyelembe, hogy 4 az zacskó, ugye 4 adag immunokel, azért már az egy magasabb dózis az immunotekben. Okay, and probably at this point you already heard about higher dosage than that. És lehet, hogy ezen a ponton már, vagy mostanra már hallottál még magasabb dózisról, mint ez. We have seen or we have heard real testimonies in where they take more than 4 pouches a day. Hallottunk terméktapasztalatokat, valódi terméktapasztalatokat olyan esetekről, ahol több mint 4 adagot fogyasztottak egy nap. Maybe you have heard people taking 5, 6, or more servings of Immunocal a day. Lehet, hogy te is hallottál olyan, hogy valaki 5-6 vagy akár több adag immunokelt fogyaszt el egy nap. But that recommendations is only because of very special situations. Ezek csak nagyon különleges esetekben ajánlhatóak, And most of those recommendations are based on a recommendation from doctors in our community. és ilyen szintű adagokat már általában a közösségünkben tevékenykedő orvosok ajánlottak csak. At the end, remember, it's protein. So you can play with the protein. All right? The product is super safe.
De végül is gondolod át, ez igazából csak idézőjelben csak egy fehérje, amivel azért játszogathatsz, hogy fejezzük így magunkat. A termék teljesen biztonságos. But remember, with 2 immunocals or 4 immunocal, you can move and get wonderful results. De azt azért tud, hogy 2 immunocell-val vagy 4 immunocell-val már tényleg csodálatos eredményeket tudsz tapasztalni. And we have the science to prove it. Remember that. És emlékezz arra, hogy ugye ezt a tudomány is igazolja. Also, we recommend to start with immunocal, which is the foundation, of course. És ugye azt javasoljuk, hogy kezdj az immunocell-val, tehát a normál immunocell-val, ami ugye maga az alapkészítmény. But also, we recommend to combine immunocal with some other products from our portfolio, depending of your needs. De azt is szoktuk javasolni, hogy kombináld az immunocell-t más termékekkel a mi portfóliónkból, függően attól, hogy mire van szükséged. The immune system is very complex. Az immunrendszer nagyon összetett, Not everything is covered or solved only with glutathione. nem mindent old meg a glutathione. Of course, glutathione is the most important step. Attól függetlenül, hogy a glutathion a legfontosabb lépés. But also the immune system needs support from other nutrients and actives. De ettől függetlenül az immunrendszernek azért még szükség van támogatásra más aktív összetevőkből is. So the immune system reaches its maximal potential. Hogy elérje a maximális potenciáját. All right, so these, remember, are general recommendations, okay? És emlékezz arra, hogy ezek általános javaslatok. These are nutritional recommendations, all right? Ezek étrendi javaslatok. We don't recommend this as a medical treatment. Nem ajánljuk úgy, mint orvosi kezelést, vagy gyógyszeri kezelést. Or we don't recommend this as a medical therapy or something like it. Nem ajánljuk úgy, mint egy orvosi terápia, vagy valami hasonló. We are recommending this nutrition to improve our natural defenses. Az étrend kiegészítőt, vagy ezt a tápanyagot azért javasoljuk, hogy valaki a természetes védelmi rendszerét erősítse. And because of that nutrition, that's why we facilitate our body to recover faster. És ezzel az élelmiszerrel támogatjuk a szervezetünket abban, hogy gyorsabban regenerálódjon, gyorsabban helyreálljon, gyorsabban felépüljön. Right, so thank you so much. I have only one last recommendation for you, but probably we can see it in the next session. Nagyon, nagyon köszönöm. Még egy utolsó ajánlatom van a számodra, de lehet, hogy azt majd a következő alkalommal megbeszéljük. Or I can continue very quickly, but I don't know if we have time for that. De tudom még folytatni nagyon gyorsan, de nem tudom, hogy van-e időnk még erre. What you guys think? Put it in the chat. Go for it. Or if you have any questions at this point regarding specifically to what we just saw. Can you repeat that, please? Or if anyone has any questions or comments regarding to this lecture. Vagy ha bármi kérdésetek van, azt is írjátok be a chatbe, és hogyha bármi, ami azzal kapcsolatos, ami mai nap elhangzott. Okay. Well, I've seen here. Somebody is asking in Hungarian that what kind of whey it is extracted from. Say that again? Somebody asking in Hungarian in the chat that what kind of whey it is extracted from. And if children can take it. This is the second. What is in Hungarian? Sure. When we have
certain allergies to whey protein, of course, immunocal will be complicated, right? Természetesen, ha valakinek a tejsavóra bármilyen jellegű allergiája van, akkor az immunokál komplikációkat okozhat. But this is very rare De ez nagyon-nagyon ritka. because we have, which is more common, is milk allergies. Ugye a leggyakoribb az a tejallergia. But whey protein allergies, that's very, very rare. De tejsavó protein, tejsavó fehérje allergia, ez nagyon-nagyon ritka. Okay, if kids can take it, yes, totally they can take it. In our web page, also you can find recommendations. Gyerekek is fogyaszthatják, a weboldalunkon találsz erre ajánlásokat. There are also questions in English. Do you see the questions in the chat? Dr. Palafox? Yes. Some of them are in English and some other are And the in. next Hungarian one is if somebody has a neuroendocrine tumor, how much do you recommend to take a day? Well, I will ask that person what we just saw in the general recommendations. What is that? Probably 2 to 4 pouches will be a good idea, right? According to what we just saw. Tehát amit látunk ugyan a reguláris, az általános ajánlásban, a 2-4 csomag az lenne megfelelő. And if somebody has a kidney transplantation and receives immunosuppressive medication, can still consume the product? In general, yes, but of course you need to touch base with your physician first. Természetesen, akinek vesetranszplantációja volt és immunosuppresszív gyógyszert kap, fogyaszthatja a terméket, igen, de azért egyeztessen a kezelőorvosával. Also, if pregnant woman can take immunocal, of course, any woman needs to eat protein, right? Természetesen fogyaszthatják terhes anyukák is, kismamák is a terméket, hiszen minden kismamának szüksége van fehérjére. Okay. And if an 18-year-old professional sportsman can use it daily? Say that again. 18-year-old professional athlete, if he can use it or she can use it daily. Yes, totally. Igen, mindenképpen. And also taking advantage of the questions we have here, let me go to the next session because in 10 minutes I will help you out how to recommend immunocal for diseases. És ami kapcsolódik még a kérdésekhez, hogy lépjünk egyel tovább, és megmutatom nektek, hogy hogyan kapcsolódik az immunocal a különböző betegségekhez. Cool. All right, so I will continue very quickly because there is a lot of interest, all right? De folytatom tovább, mert nagyon érdekes dolgok következnek még. Okay. So when recommending the product, the most logical thought is to go to people with health conditions, right? És ugye amikor a terméket ajánlod, akkor természetesen felmerül az, hogy olyanoknak ajánlod, akinek valamilyen fajta betegsége fennáll. So how we are going to manage that in a safety way? Hogyan tudjuk ezt menedzselni, vagy működtetni azért biztonságos módon? The first thing is you need to know what are the recommendations from the customer's doctor, right? Először is tudnod kell azt, hogy az illető lehetséges ügyfelednek az orvosa mit javasolt. Remember, you are recommending nutrition. You are not treating diseases. Okay? Emlékezz mindig arra, hogy te egy táplálékot, egy élelmiszert ajánlasz, nem pedig betegséget gyógyítasz. That's very important to remember. Ez nagyon fontos, hogy erre emlékezz. Because maybe you or myself, we are not physicians, right? Mert lehet, hogy te vagy én nem vagyunk orvosok. We recommend nutrition, right?
csak ajánljuk az adott élelmiszert, az adott tápanyagot. So when a customer tells you, I have to ask my doctor before taking Immunocal, Hogyha egy ügyfeled azt válaszolja, hogy hát meg kell ezt beszélnem az orvosommal, mielőtt elkezdem szedni az immunokát. first, you need to be okay with that. Not saying things like, no, don't go to your doctor. No. Feel free to go, right? Természetesen ezt el kell fogadnod, nem mondd azt neki, hogy jaj, ne menj el az orvosodhoz. Nem, nyugodtan kérdezd meg az orvosodat. But before doing that, we need to help the doctor to get the best answer or the adequate answer. De ami fontos az, hogy kell, hogy segítséget nyújtsunk abban, hogy az orvos is a megfelelő választ tudja adni, megalapozott választ tudjon adni. Because the doctor is the only one with the experience around his patients. Mert ugye az orvos az egyetlen, akinek kellő mennyiségű tapasztalata van a páciensével. So, the recommendation for asking the doctor is not asking about the product per se. És ugye ezt az orvost nem feltétlen a termékről kell megkérdezni az ügyfelednek. Don't mention things like, doctor, can I take Immunocal? That's not the way to go. Tehát ne azt kérdezze meg az orvosától, hogy doktor úr, fogyaszthatom az immunokelt? Because the doctor doesn't know Immunocal, maybe, right? Mert lehet, hogy az orvos nem ismeri az immunokelt behatóan. But what the doctor really knows is about nutrition, right? De amit az orvos ismer, az nyilván az élelmiszerek, illetve a tápanyagok. So, in the case of Immunocal, you can ask this way. És az immunokál esetén éppen ezért így kell őt kérdezned. Doctor, is there any problem with protein? Hogy doktornő, van bármi probléma a fehérjével? Or, doctor, is there any problem if I take whey proteins? Vagy van bármi ellenjavalat, hogyha teljesavú proteint fogyasztok? Or, doctor, is there any problem if I supplement myself with whey proteins? Vagy doktornő, van bármiféle ellenjavalat arra, hogyha kiegészítem az étrendemet teljesavú fehérjével? Because Immunocal is actually that in terms of nutrition. Mert étrendi szempontból az immunokál az ennyi. That will help a lot to the physician to provide the best answer. És ugye ezt nagyon sokban fog segíteni annak az adott orvosnak, hogy a megfelelő, megalapozott választ adja. Because maybe this customer, your prospect, is dealing with some restrictions, right? Mert lehet, hogy a te jelölted, a te leendő ügyfelednek vannak bizonyos étrendi korlátozásai. And we just need to know if there is any nutritional restriction because of the disease. Vagy egyáltalán korlátozásai, de abból tudnunk kell, hogy van-e bármiféle étrendi korlátozása. For your surprise, Meglepő, you will get a lot of positive responses from the doctor. meglepő, de nagyon sok pozitív választ fogsz kapni, vagy fog kapni az ügyfeled az orvosoktól. Only in very, very specific health situations, there will be some restrictions. Csak nagyon-nagyon különleges egészségügyi esetekben lesznek ezzel kapcsolatban korlátozások az adott páciens. And once we have that answer, now then you know if you recommend Immunocal or not. És miután megkapta ezt a választ, így már tudod, hogy ajánlhatod az immunokát, vagy sem. And let me tell you, at this point, it's super rare that someone cannot take Immunocal. És hadd mondjam lenne pontnál, hogy nagyon-nagyon ritka, de tényleg nagyon ritka az, hogy valaki nem fogyaszthatja az immunokát. Okay? And you will have, in brief, or maybe you already have it, Lehet, hogy már neked ez megvan, vagy rövidesen meg fog kapni.
there is a document called PDR. És mert van egy olyan dokumentum, amit úgy hívnak, hogy PDR. The PDR is the book of medical references for the United States. Ugye ez a PDR, az orvosi referenciák könyve igazából az Egyesült Államokban. All doctors in United States are only authorized to recommend the products that are in that book. Minden orvos az Egyesült Államokban csak azokat az orvosságokat, csak azokat a gyógyszereket ajánlhatja, amik ebben a könyvben szerepelnek. And Immunocal is in there and has been there for 20 years or more. És az Immunocal ebben benne van, benne is volt legalább 20 éve már. And there is a monograph, 2 pages monograph that is found in that book, and we can give it to you. És itt van egy két oldalas ilyen monográfia, egy leírás, ami ebben a könyvben benne van, és ezt el tudjuk hozzád is juttatni. Because in that monograph, you will see the medical description of Immunocal and how safe it is. Mert ebben a leírásban látni fogod az orvosi leírását a medikálnak, és, illetve bocsánat, az Immunocalnak, és azt is, hogy milyen biztonságos. Also, PDR is an open access web page, so you can look it by yourself. És a PDR, tehát ez Péter Dénes Robert, ez egy nyílt anyag, tehát ezt ki tudod keresni az internet segítségével is. Okay, I'm just mentioning that so you know that the product is pretty easy to incorporate in anyone's diet. Ezt csak azért mondom el, hogy tudd, hogy ez a termék nagyon könnyen beilleszthető bármilyen típusú étrendbe. Okay, another question you can make to your doctor or your customer to their doctor. Még egy kérdés, amit a vásárlót feltehet az orvosának. Is, doctor, I'm planning to improve my nutrition with whey proteins. Hogy doktornő, azt tervezem, hogy feljavítom egy kicsit az étrendemet tejsavófehérjével. Doctor, I would like to improve my health or the immune system Doktor úr, with, szeretném az egészségemet vagy az immunrendszeremet by improving my nutrition, megerősíteni azzal, hogy javítok az étrendemet. by improving my nutrition with whey proteins. És javítanék az étrendemen tejsavófehérjével. Is there any problem with that? Van bármi gond ezzel kapcsolatban, vagy bármi ellenjavalat ezzel kapcsolatban? That's it. Ennyi az These are the answers that we need to know. Is there any problem with that plan? Ennyi az egész. Erre keresjük csak a választ, hogy van-e bármi akadály ennek, van-e bármi ellenjavalat, hogy ezt a tervet megcsinálja. And guess what? És mit gondolsz? Most of physicians will be very happy. A legtöbb válasz az nagyon boldog lesz. Because you are planning to improve your nutrition and improve your natural defenses. Ugye, mert az immunrendszeredet, immunrendszerét próbálja javítani, és a szervezetnek a védekező képessége. And whey proteins are the safest proteins or the proteins most known by physicians. És ugye a tejsavó fehérjék a legbiztonságosabb fehérjék, és a legjobban ismert fehérjék az orvosok körében is. Okay, those are the answers that we need to know, and everything is around nutrition. Ezeket a válaszokat kell tudnunk, ami az étrendet illeti. As easy as that, okay? Ennyire egyszerűen meg lehet kérdezni. And now, going a little more in detail, És menjünk még egy picit bele a részletekbe. you have customers, women that are pregnant or persons with some serious health conditions, right?
És lehet, hogy vannak ügyfeleid, akik babát várnak, vagy vannak olyan ügyfelek, leendő vásárlók, akiknek tényleg komoly egészségügyi gondjai vannak. Remember, you are not going to be the new doctor for them. You are not a therapist. Tehát arra emlékezz, hogy nem leszel az új orvosuk, és nem vagy egy terapeuta, You are going to recommend nutrition again. az arra kell gondolnod, hogy élelmiszert ajánlasz. These kind of people, they already have their doctor, right? Ugye nekik megvan már az orvosuk, And they already have recommendations. és már kaptak tőle különböző ajánlásokat. In most cases, a pregnant woman or a person dealing with diseases, A legtöbb esetben egy várandós anyuka, vagy kismama, illetve olyan valaki, akinek valamilyen komoly betegsége van, they already have nutritional recommendations or restrictions már from their doctor. kapott különböző ajánlásokat az étrendjére nézve az orvosától, illetve megismerte azokat a korlátozásokat, amik esetleg fennállnak nála. And that's the answers or information that we need to get. És ezeket az információkat, ezeket a válaszokat kell megkapnunk. So when recommending Immunocal or any other product from our portfolio, Tehát, hogyha ajánljuk az Immunocert, vagy bármilyen másik terméket a portfóliónkból, ask about them exactly that. Hey, do you have any restrictions with your food? meg kell kérdezni őket, hogy kérdezik meg az orvosokat, hogy van-e bármilyen étrendi korlátozásuk. Or do you have any restrictions with the nutrients that are in my product? Van-e bármi korlátozásod azokra az összetevőkre, tápanyagokra, ami az én termékemben vannak? Because of your health conditions, do you have any restrictions with proteins, for instance? Tekintve az egészségügyi állapotodat, van-e bármilyen korlátozásod a fehérjéket illetve? Because of your condition, do you have any restrictions with whey proteins? A te egészségügyi állapotodat tekintve van-e bármilyen korlátozásod a teljesavú fehérjéket illetve? Or do you have any restrictions with the ingredients in this other product? I don't know. Van-e Fruits bármi, and vegetables powder, for instance? van-e bármi korlátozásod ebben a termékben, ebben a gyümölcs kivonatokat tartalmazó termékben látható összetevőkkel kapcsolatban? Do you have any problems with omega-3 fatty acids? Van-e bármi korlátozás az omega-3 zsírsavakat illetően? Etc., etc., etc. És így tovább, és így tovább, és így tovább. So you only need to ask about if they already have any restriction with the ingredients in Tehát azt your kell csak product. megkérdezned, hogy van-e bármi korlátozásuk azokat az összetevőket illetően, amik a termékekben vannak. Because the purpose of supplementation is to improve nutrition and health. Mert az étrendkiegészítésnek az a lényege, hogy javítson az étrenden, és ezáltal javítson az egészségen. And remember, everyone needs to improve their nutrition and their natural defenses. Everyone. És mindenkinek szüksége van arra, hogy a táplálkozását javítsa, és javítsa az immunrendszerét. Especially a person with a health conditions, especially them. Különösen azok a személyek, akinek már fennáll valamilyen betegsége. A pregnant woman, of course, they need to improve their nutrition. Egy várandós anyuka természetesen fel kell javítsa az étrendjét. They need to improve their immune system and natural defenses. Logical, right? Természetesen javítania kell az immunrendszerét és a természetes védekező rendszerét, igaz? Logikus. Most persons that are dealing with diseases, they need to improve their nutrition, right? A legtöbb ember, akinek van valami betegsége, kell, hogy javítson az étrendjén, így van? So their bodies, El kell they can javítsa az heal faster. hogy a szervezete gyorsabban tudjon gyógyulni. So the immunonutrition of Immunotel can help them a lot. Tehát az immunrendszer pozitívan befolyásoló táplálkozása az immunotektől segíteni tud neki. And also we have the science to prove it. És ugye itt van a tudomány, hogy We, ha- igazolja.
We have the science to prove that the product work and the product is safe. És itt Okay? van a tudomány, ami igazolja azt, hogy a termék működik, és hogy a termék biztonságos. Okay, so it doesn't matter if you are not a physician or a scientist, you can happily recommend our nutrition. Nem kell ahhoz, hogy orvos legyél, vagy tudományos kutató, hogy boldogan ajánld a készítményeinket, az élelmiszereinket. Okay? Jó? If necessary, we have documents to substantiate our product, plenty of documents. Tehát, hogyha ez kell, akkor itt van nagyon-nagyon sok dokumentum, hogy ezt igazoljuk. If someone is asking for the studies, we have this book. Hogyha valaki kéri ezeket a tudományos anyagokat, akkor ezeket a tanulmányokat, akkor itt van ez a könyv. Everyone, and I mean everyone, especially physician, will be impressed by this kind of material. Mindenki, tényleg mindenki, főleg az orvosok abszolút jó benyomással lesznek ezzel az anyaggal kapcsolatban. Because there is no other dietary supplement with this level of science behind. Nincs olyan más étrendkiegészítő, akinek ilyen háttere lenne a tudomány szempontjából. So feel confident, feel proud, and happy when recommending Immunocal. Tehát legyél büszke és legyél boldog, amikor ajánlod az Immunocalt. We are not waiting for any person challenging us. We are not waiting for that. Tehát nem várjuk meg azt, hogy bárki megkérdőjelezzen minket, vagy challenge-eljen minket, mai modern kifejezésen. Because we challenge ourselves every single day. Mert mi kihívások elé állítjuk magunkat, challenge-eljük magunkat minden egyes nap, saját magunk. We have been with this conviction for decades. A termékünkkel kapcsolatban, és ez a meggyőződésünk megvan évtizedek óta. That's why we have that level of support and science behind our products. És ezért van ilyen szintű tudományos támogatás a termékeink mögött. That's why we are so confident and happy that anyone asks about what is Immunocal. Ezért vagyunk mindig magabiztosak és boldogok, ha bármikor megkérdezi valaki, hogy mi az Immunocal. Thank you very much, and thank you for staying here. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt maradtatok. And see you soon for the next session. És találkozunk majd a következő alkalommal. Take care, be hug to everyone, Vigyázz magadra, és nagy ölelés mindenkinek. and thank you for the translators. You're wonderful people. Thank you.